cái thứ hai là gì mọi người, ngoài đồ ăn ra thì là gì? Ngoài đồ ăn ra thì mọi người có thể là góp ý cái gì ở trong một khách sạn nữa. Đấy, cái khó khăn của viết thư nó là đến từ cái phần chúng ta sẽ phải nghĩ là sáng tạo một chút đấy. Em nghĩ đấy là cái khó khăn của viết thư. Ừm, có thể là ít nhân viên quá. Đấy. You can hire more employee to support, đấy, to support the customer. Đấy. Thấy không? Finally, employee thì sẽ không thể nhớ được. Hire more people cũng được, em viết trường hợp thiếu thiếu từ vựng đấy nhé. You can have more people cũng được. Đấy. Hire là thuê. Ừ. Cuối cùng là gì nhỉ? Ừm, đồ ăn và nhân viên. Finally, uh, the air condition in my room was not good. Đấy. Điều hòa trong phòng tôi không tốt, hoặc là cụ thể hơn là was not cool, không mát. Đấy. Thì chúng ta đã được ba yêu cầu rồi nhá. Một cái hai rồi đấy, bây giờ mình sẽ cuối cùng là nói muốn thêm cái nào. Như thế này. Đấy. I want you to add some additional service. Đấy. Like, tôi muốn bạn thêm một số dịch vụ như là khách sạn, thì mình muốn thêm gì nhỉ? Thêm xe đưa đón. Rác. Thêm xe đưa đón. À vâng, ok. Đấy. Like having more picking up call. Đấy. Picking up call, xe đưa đón. Ừ. Thêm trà và cà phê, trà và cà phê ở trong phòng đó thầy. Đúng rồi, vâng, ok. Or tea, or cake and tea. Tea có đến đâu không nhỉ? Không. Đấy. At the room. Ừ. Thế được rồi. Chúng ta sẽ đến phần kết bài đâu. Đấy. Đấy, thế là xong. Và bây giờ chúng ta sẽ em sẽ gạch chân những cái từ ở từ đề bài nhé. Đây, trải nghiệm đây. Đấy, câu thứ nhất. Cái thứ hai là đề xuất. Đây, cái suggestion đây. Ừ, cái này là ba cái đề xuất của mình. Any additional service đây. Bây giờ mình sẽ tính đến kiểu B2 nhé. Ví dụ như đoạn này, đồ ăn của bạn có thể tốt hơn, mình sẽ chi tiết ra cụ thể là như thế nào, tại sao lại tốt hơn, cái gì chưa tốt. Đấy. Ờ, the bread, không, cái này thì dễ viết thôi. Ờ, the cake, à không, mình dùng cake ở dưới rồi. The dessert, the dessert. Đây, đây ở đây. Ừ.
were too sweet, mà tráng miệng thì quá ngọt. Hoặc là mình muốn tế nhị thì là were a little bit too sweet, and um, the lamb, sườn đi. Đấy. Were overcooked, sườn thì bị nấu chín quá. Moreover, and there was a little, wait, there was a little option. There was not many options for me when when choosing the drink. Đấy, không có nhiều lựa chọn cho tôi khi chọn đồ uống. Ừ. Không không cần phải nói for me cũng được. There was not many options on the menu. Đấy. When I choose the drink. Hiện tại đơn cũng được, hoặc hiện tại quá khứ tiếp diễn được, nhưng mà hiện tại đơn cho dễ. Đấy. Và đây mình dùng there are not many được. Mình đưa ra thông tin thôi. Đấy, thì đây là B2. Ừ. Bạn thuê thêm người để hỗ trợ khách hàng thì mình sẽ nói rõ ra. Đấy, because ừ, I had I had to wait very long for have a person to help me. Đấy. Ừ. To support me to have a staff to support me. Ừ. And I think they are not very experienced. Right? So you can train them better. Đấy, chúng ta sẽ kiếm cớ để viết thêm một cái ý mình nói ra, giải thích và ví dụ, hoặc là viết thêm ý nữa. Ví dụ đây em nói là nên thuê thêm người để hỗ trợ khách hàng, bởi vì tôi phải vậy đợi rất là lâu để có một nhân viên hỗ trợ tôi, và tôi nghĩ họ không nhiều kinh nghiệm lắm, nhiều kinh nghiệm lắm. Thế nên là bạn có thể rèn luyện họ tốt hơn, huấn luyện lại họ tốt hơn. Cuối cùng cái điều hòa của tôi không mát lắm. Đấy. Moreover, ngoài ra thì còn vấn đề gì nữa mà mình có thể nghĩ ra nhỉ? Ờ, ừm, ngoài ra điều hòa không mát. Ngoài ra the bathroom, cái khách sạn này hơi kém nhỉ, nhưng mình cứ ghi rồi vậy, quý quá mình ghi rồi vậy. Đấy. It was very dirty. Đấy. Ví dụ mình bí quá thì mình cứ lựa chọn viết thế thôi, không cần phải ép bản thân mình quá. Và nếu mọi người nghĩ rằng idea nào cũng viết thêm vào thì ok. Đấy, những ý của em nói đây là giấy đơn giản là B2 sẽ thể hiện nhiều hơn B1. Đấy, và cũng như số 1 và số 2 đấy, B1 thì đúng 11, còn B2 là 21. Đây. Đấy, và ngoài việc mọi người sẽ sử những cái tính những cái động từ từ vựng rất là siêu cao của mình, và cái đấy là một cái rất là khó để làm được, chúng ta cứ hướng đến là chúng ta viết nhiều thêm, chia tiết thêm và tăng cái số lượng từ lên, là chúng ta sẽ đạt được cái mục đích của mình. Đấy.
đấy là cái cách hiệu quả và dễ nhất. Thì lúc đó mọi người sẽ đạt được đến cấp C. Đấy, thì chúng ta cứ đóng vai mình là một như kiểu một cái tiểu thư, một người tiểu thư hay một người quý tộc nào đó, mình viết một lá thư. Đấy. Trong tiếng Anh người ta gọi đấy là một cái phần rất là khó để đạt được, gọi là học cách tư duy phương Tây ấy, để mình thật sự hiểu và làm được cái yêu cầu của người ta ấy, của đề bài, những cái đề bài tiếng Anh như này ấy, thì mình sở hữu cái văn hóa phương Tây, cái cách lập luận, cách viết, cách xử từ của người người phương Tây, thì mình sẽ viết được xịn theo kiểu đó. Đấy, thì đấy là cái chìa khóa để ngoài vấn đề từ vựng, ngoài vấn đề năng lực tiếng Anh, để mình được trên 7/8 thì chính là cái đó. Thì em giải thích đơn giản là cứ đóng vai là một quý tộc là được. Cái bài đây, bài sau đó là đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao, xong rồi sau giờ nghỉ giải lao mình sẽ làm bài listening với mọi người. Em gửi cho mọi người cái này, cái bản Word trước mình có thể xem qua. Đây, đây, để lên màn hình sẵn luôn. Recording stopped. Recording in progress. Thì nếu mọi người sẽ mở file này độc lập đấy nhá, em sẽ không lướt cho mọi người đâu, mọi người sẽ tự lướt, mọi người tự nhìn câu hỏi, tự đọc câu hỏi, tự dịch câu hỏi, tất cả các thứ. Đấy, tất cả từ đầu đến cuối, và làm xem được đủ số câu mình cần không. Xong nếu chưa đủ, đủ rồi thì tốt, còn nếu chưa đủ chúng ta sẽ tìm cách với nhau. Đấy, bên mình nghỉ giải lao nhé mọi người. Mình nghỉ giải lao đến tầm 10 giờ 5 ạ. Đây, cái bài em gửi cho mọi người đây chính là cái bài chúng ta vừa viết với nhau. Thì B1 chúng ta sẽ chỉ có gần như chỉ còn câu đầu thôi,
Còn bắt đầu từ câu thứ hai, câu thứ ba thì thường là B2, mọi người cứ lấy công thức đấy để xem cái phần thân bài. Và để xác định được em đang trả lời cho câu hỏi nào của đề bài ấy, thì câu thứ nhất là trả lời câu hỏi 1, câu thứ hai sẽ trả lời câu hỏi 2 thôi nhá. Cái phần thân bài 2 ấy sẽ trả lời câu hỏi 2, phần thân bài 3 trả lời câu hỏi 3 thôi. Em sẽ luôn viết theo công thức đó thôi xuyên suốt các lá thư, và khi đi thi mọi người cũng sẽ nhận được những cái đề bài như thế, và mọi người cũng nên viết như thế. Mình nghỉ Việt Nam mọi người.
Mọi người ơi, mình vào học tiếp rồi ạ. Mọi người ạ, mở em cái file Word độc lập ra nhé. Cái file này này. Mọi người mở file này ra nhé. Em sẽ không 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 đọc trước cái câu nào cả. Ừ. Em chỉ có nói đúng là câu một này thôi. Em có dịch cho mọi người các cái đáp án ra đấy. Thì có thể mọi người chưa biết, đó là cái giờ rưỡi ấy, đó là half past. Còn giờ hơn thì sẽ là số phút cộng với từ past cộng với số giờ nhé. 2 giờ 10 sẽ là 10 past 2, là 10 phút trôi qua kể từ 2 giờ. 2 giờ 20 là 20 past 2. 3 giờ 20 sẽ là 20 past 3. Đấy, tương tự ở dưới cũng sẽ thế. 8 giờ 30 sẽ là 20 past 8. Đấy, cái giờ hơn này nó chỉ quy định từ half past 8. Đấy, half past 8 nó chỉ quy định là tầm 10 và 20 mỗi nhé mọi người. Mọi người ok, mở được hết rồi thì mọi người cho em xin cái biểu cảm với, để một khi em bật em không dừng lại đâu. Những người bật cam thì ok rồi, chứ còn những người chưa bật cam thì đã mở được file chưa? Ok, em bật nhé. Mình nhớ là mọi người sẽ mở file độc lập và tự lướt nhá. Em không lướt đâu. Mọi người quen đọc đề bài ấy. Em sẽ để như thế này đâu. Em bật đây. This is the listening test for levels from 3 to 5 of the Vietnam 6 level language proficiency test. Ôi, nghe được không ạ? Nghe được Dạ đúng được. không? Ok, ok. There are 3 parts to the test. You will hear each part once. For each part of the test, there will be time for you to look through the questions and time for you to check your answers. Write your answers on the question paper. You will have 5 minutes at the end of the test to transfer your answers onto the answer sheet. The recording will now be start. Please ask any question now, because you must not speak during the test. Now open your question paper and look at part 1. There are 8 questions in this part. For each question there are 4 options and a short recording. For each question, choose the correct answer A, B, C or D. You now have 45 seconds to look through the questions and the options in each question.
Đây là lúc đọc. Now we are ready to start. Listen carefully. Look at question 1. One. What time is it? Have you got the right time? I think my watch is wrong. It's 2:30. My watch says 20 past. Well, it's 10 minutes slow then. Two. What's Michelle going to read? Can I read your newspaper, Michelle? Didn't you bring a book with you? Yes, but it's not very interesting. Oh, here you are. I'll read this letter from John. Three. How much did the tickets cost? Oh, hi. Did you have a good time at the theatre last night? Well, the play was excellent, but the tickets cost $90 each. That's not too bad if the play was good. No, perhaps you're right. Four. What is the man going to buy? Is everything ready for the holiday? I'm just going shopping. I must get those pills I take when I feel travel sick. Do we need anything else at the chemist's? We forgot the toothpaste last time. I've got that. I haven't got any sunglasses, but I can borrow yours, can't I? And I'll get something to read at the airport. Right. Five. Which dress is Kate talking about? Oh, Mum, this dress is still dirty. It can't be, Kate. I've only just washed it. Well, it is. The mark on the collar has gone, but there's still a small one here. Look, it's at the front, just below the button. It's where I spilt some Coke last week. Six. When will Jane meet them? Hi, it's Pete here. Jane left a message to say she can't meet us at 8 o'clock as planned because her bus doesn't get in till 8:15 and it'll take her 30 minutes to get from the centre of town. I told her the table's actually booked for 8:45, so that will be fine, and we'll see her then. Seven. Which morning activity is for beginners? At 10 a.m. tomorrow morning there will be swimming lessons at both intermediate and beginner level. Then there will be volleyball practice at 11:30 for all those of you who are already in one of the teams. Also in the morning, for those of you who already know how to sail, there's a chance to do some practice on your own. There will be lessons in both sailing and windsurfing for beginners after lunch. 8. Which painting does the woman decide to buy? They're all nice, but you see a lot of flowers everywhere these days, don't you? So that wouldn't be my choice. The same goes for animals, actually. I do quite like the one of the horses. So it looks like it'll have to be the one with the boat. It will be a change from that bowl of fruit I've had on the wall all these years anyway. That is the end of part 1. Now turn to part 2. You will hear 3 different conversations. In each conversation there are 4 questions. For each question, choose the correct answer A, B, C or D. You will hear the conversations only once. Now open your question paper and look at the conversation 1. You now have 25 seconds to look through the questions and the options in each question.
Now we are ready to start. Listen carefully. Bye, Mum. See you later. How are you getting to college? It's already 5 to 9. You've missed the bus. Are you going to walk? No, I'm borrowing your car, remember? Oh, Matthew, I need it today. If you want to borrow the car, you need to ask me several days before. Sorry, you're going to have to walk. It just isn't convenient today. But I did ask you. We talked about it last week, don't you remember? I've promised to help Alan move all his books and things after my lecture today. He's moving to a new flat and his car's broken down. I've got to help him move his things. He can't stay in the old flat after today. I promised him. All right, all right. Of course you must keep your promise. I remember now, you did tell me, but I thought you said next Wednesday. You said the 9th, and that's next week when I'm in Birmingham for a meeting, so I shan't need the car. I didn't ask for it next Wednesday. I've got an exam next Wednesday. I can't help Alan when I'm doing an exam, can I? No, I suppose not. Well, I expect you're right. I didn't write it down, so it's my fault. Next time, we must both write it down and make sure we write down the same date. Okay. So, can I have it today? I need to go or I'll miss my lecture. Well, what am I supposed to do? I need to be at work in half an hour. Well, I'll give you a lift there on my way to college. How about that? I suppose I haven't got much choice. Come on, then. Now open your questions paper and look at conversation 2. You now have 25 seconds to look through the questions and the options in each question. Now we are ready to start. Listen carefully. Okay, now we come to our regular spot on extreme sports. And this week, our fearless reporter, Tom Walker, has been trying out something called indoor skydiving. And he's with me now. Tom, what's this all about? Well, it's the same as skydiving. Jumping from an aeroplane and free-falling through the air without opening your parachute for some time, except that you do it in an indoor wind tunnel. And there's no plane and no parachute, and so I was told, no danger. So it gives you a taste of doing an extreme sport, but it isn't quite so extreme. Right. Now, where did you do it? I did it in a vertical wind tunnel at an adventure sports centre called Runway. What exactly is a vertical wind tunnel? Well, it's a tunnel that gets filled with air. The air is provided by 4 enormous industrial fans, of a kind that usually provide air for underground systems. These fans produce a column of air that rushes through the tunnel from below at more than 160 kilometres per hour. When you're in the tunnel, you float on this air. The machine has been described as being like an enormous hairdryer. It allows you to fly as if you had fallen from a plane, but you are only 2 metres off the ground. And it's completely safe, is it? Yes. There are bars across the top of the tunnel to stop you flying off, up and out of the tunnel. The tunnel is 4 metres wide and has glass walls. The only small problem you might have is that you keep bashing into these walls. But you're not really going to hurt yourself a lot by doing this. The only injuries you are likely to get are sore elbows and knees. In fact, it's so safe that the centre is open to anyone over the age of 4. In America, where the idea was invented by the military in 1994, pensioners in their 80s regularly have a go. Now open your questions paper and look at conversation 3. You now have 25 seconds to look through the questions and the options in each question.
Now we are ready to start. Listen carefully. Hi, Yun. As you know, I've asked you here today to discuss the future of our Self-Access Centre. We have to decide what we want to do about this very important resource for our English language students. So, can you tell me what the students think about this? Well, from the students' point of view, we would like to keep it. The majority of students say that they enjoy using it because it provides a variation on the classroom routine, and they see it as a pretty major component of their course. But we would like to see some improvements to the equipment, particularly the computers. There aren't enough for one each at the moment, and we always have to share. Well, yes, the teachers agree that it is a very valuable resource, but one thing we have noticed is that a lot of the students are using it to check their personal emails. We don't want to stop you students using it, but we think the computers should be used as a learning resource, not for emails. Some of us also think that we could benefit a lot more by relocating the Self-Access Centre to the main university library building. How do you think the students would feel about that, Yun? Well, the library is big enough to incorporate the Self-Access Centre, but it wouldn't be like a class activity anymore. Our main worry would be not being able to go to a teacher for advice. I'm sure there would be plenty of things to do, but we really need teachers to help us choose the best activities. Well, there would still be a teacher present, and he or she would guide the activities of the students. We wouldn't just leave them to get on with it. Yes, but I think the students would be much happier keeping the existing setup. They really like going to the Self-Access Centre with their teacher and staying together as a group to do activities. If we could just improve the resources and facilities, I think it would be fine. That is the end of part 2. Now turn to part 3. You will hear 3 different talks or lectures. In each talk or lecture there are 5 questions. For each question, choose the correct answer A, B, C or D. You will hear the talks or lectures only once. Now open your questions paper and look at talk or lecture 1. You now have 35 seconds to look through the questions and the options in each question. Now we are ready to start. Listen carefully. Dolls have always fascinated me, and that's why, 5 years ago, I was delighted to be offered the job of running a doll museum. Dolls have existed for thousands of years, and the earliest dolls we know about were found in graves in ancient Egypt. I only wish we could get 1 or 2 for our museum, but we haven't unfortunately got anything as old as that in the museum. All the same, we have got examples from Europe from the 12th century, but my favourite early dolls are actually from the 17th century. They interest me not just because they are early, or fairly early, but also because of the clothes they're wearing. They have their original clothes, and from them we know what the owners wore, since dolls in those days were always dressed like their owners. They were made of the only material readily available for things like this at the time, solid wood, and they were painted in great detail. In fact, on the best examples, like the ones in the museum, the detail includes the 17th century makeup. Dolls like these were very expensive then, and only the very rich could afford them. These days, they're popular with collectors, and if you want one today, you have to pay anything up to £10,000 for a doll in perfect condition from this time. By the way, what makes them so valuable is that, as far as a collector is concerned, a doll is only worth collecting if it is in perfect condition, and that means having the original clothes. Doll collecting has become very fashionable since the museum opened.
with people interested in dolls from every period, including later dolls. There's great interest in 19th century examples, when dolls were no longer made of wood, but began to have soft bodies and real hair. They were very delicate, and few have survived, meaning such a doll would be worth about £2,000, perhaps a bit more. Later, in the 19th century, you could often take off the doll's hair. If you can often see the maker's name underneath, and of course, the right one increases a doll's value. There was a really big change in dolls at the beginning of the 20th century. In the museum, we have one of the earliest examples, from about 1909, of a doll that's a model of a baby. Previously, all dolls, the earlier ones, were little adults. Now open your question paper and look at Talker Lecture 2. You now have 35 seconds to look through the questions and the options in each question. Now we are ready to start. Listen carefully. Hello, I'm Stephen Mills. I will travel with you on the tiger tour to India, but I'm not your tour guide. I work as an artist, and I'm going to take some photographs of tigers so that I can use them when I paint some pictures later. An expert guide will join the group when we arrive in India, but I'm leading the group until then. We leave London on the 6th of November, arriving in India the following day. It's a good time of year to visit the wildlife park where the tigers live. The rainy season finishes in October, and later in the year the park gets more crowded and the tigers become shy. We'll spend 10 days in the wildlife park. There are 20 other types of animal and 300 types of bird to see, as well as tigers. There are 18 of us altogether, and everything is organised for our comfort by the tour company. For example, although we're in the jungle, we won't have to sleep in tents. The hotels where we'll stay are all very comfortable. To be sure of seeing tigers, we'll stay in 2 different parts of the wildlife park. We'll spend 3 days in the north, where we'll travel around in an open truck, and the rest of the time in the south, where we'll travel around on elephants. That should be fun. On the way back to London, we have dinner and one